how to post in Facebook groups using your Facebook page. In this video, you will learn the 5 easy steps on how to share your content on Facebook groups using your Facebook page. If you watch until the end of this video, you will get the complete screen record on how to do this step by step and the fastest way on how to do it. Let's go! Hi guys, this is Archie Noche, and kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please do hit the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video na gagawin ko all about social media marketing tips, tricks, and strategies para sa business mo online. Let's go! Para makapag-share ka ng content sa Facebook groups, ay dapat naka-join ang Facebook page mo dito sa mga groups na to or naka-link ang Facebook page mo dito. So now, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba gawin ito step by step gamit ang screen record na ito. Let's go! Hi guys! I hope na may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko on how to post your content on Facebook groups using your Facebook page. Let me know in the comments below kung meron kayong mga questions or tanong para sa video na to, and smash the like button and subscribe to my YouTube channel para ma-notify kayo sa mga susunod na video na gagawin ko all about social media marketing tips, tricks, and strategies para sa business mo online. That's all for today, and I'll see you on the next vlog.